I am not buying anything yet. Who knows? If I find something, yes. But right now, I am not buying anything. I am not selling short yet, but I am looking for something to sell short. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Die Stimme, die ihr soeben gehört habt, gehört einer aktuell äußerst pessimistischen, in Singapur ansässigen US-Investmentlegende, Jim Rogers, den einst der Quantum-Hedgefonds superreich gemacht hat, den er gemeinsam mit George Soros auflegte. Jim ist in Österreich vor allem deshalb ein Superstar, weil er vor 40 Jahren mit seinen Empfehlungen das Wiener Börsenparkett wachküsste. Hoffen wir, dass er diesmal nicht recht behält, denn während viele Börsianer gerade kräftig investiert sind und optimistisch in das Börsenjahr 2025 blicken, rechnet Jim Rogers mit sehr heftigen Korrekturen und das schon demnächst. Er selbst sei so gut wie nicht mehr in Aktien investiert und überlege vielmehr, jetzt Aktien zu shorten, also auf fallende Kurse zu setzen, was er jedem rät, der sich damit auch auskennt. Jim Rogers ist derzeit zum Großteil in Cash, genau genommen in US-Dollars investiert. Bei einem Crash werde er seine Dollars verkaufen, ohne allerdings noch zu wissen, was er sich damit eigentlich kaufen werde, verrät er in der aktuellen Podcast-Folge der Geldmeisterin. Vorsicht, anschnallen! Jim Rogers ist allerdings nicht die einzige Investmentgröße, die 2024 Aktien im großen Stil verkauft hat und momentan mit Cash auf den nächsten Crash wartet. Auch Warren Buffett sitzt wie Dagobert in einem milliardenschweren Geldspeicher. Ohne den erfahrenen Investoren zu nahe zu treten, aber beide haben sie mit ihrem Aktienpessimismus in den letzten Monaten doch sehr viele Gewinne liegen lassen. Nehmen wir mal an, dass Jim Rogers tatsächlich keine US-Aktien mehr besitzt. Na, dann hat er auch nicht davon profitiert, dass der US-Leitindex S&P 500 alleine im letzten halben Jahr über 10% zugelegt hat. Im selben Ausmaß stieg übrigens zeitgleich auch der Weltindex. Oder nehmen wir Warren Buffett. Der Cashberg seiner Beteiligungsholding Berkshire Hathaway gipfelte 2024 bei 325 Milliarden US-Dollar. Buffett hat unter anderem seine Apple-Anteile 2024 um 2/3 reduziert. Auch verkaufte er 266 Millionen Bank of America-Aktien um 10,52 Milliarden US-Dollar. Naja, im Nachhinein gesehen war das nicht besonders clever. Apple legte 2024 über 32% zu und die Anteile von Bank of America legten ebenso um rund 38% zu. Ich wüsste gerne, was Sie wissen, was ich nicht weiß. Oder hat es nur was mit dem Alter und dem kürzeren Anlagehorizont zu tun? Aus meiner Sicht jedenfalls gibt es keinen Grund, so schwarz zu sehen wie Investmentlegende Jim Rogers. Auch wenn ich persönlich schon etwas verhaltener auf 2025 blicke, wie noch vor einem Jahr auf 2024. Trotz allem rechne ich aber mit Aktiengewinnen. Vielleicht nicht mehr zweistellig, aber 5-6% sollten es schon sein, was mehr wie die Inflation wäre und somit mein Vermögen weiter aufbaut. Also, warum sollte ich jetzt aus Investments rausgehen, die ich eigentlich langfristig sehe? Ich befürchte schon auch, dass Trump viel Staub an der Börse aufwirbeln wird und damit die Entwicklung unüberschaubarer macht. Und ich rechne auch durchaus mit Rücksetzern von 10-20% unmittelbar nach seiner Ernennung zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten am 20. Jänner 2025, wonach er gleich 25 Dekrete erlassen möchte. Auch Autokrat Orban regiert übrigens seit Jahren mit Dekreten. Die Parallelen sehe ich schon, die die Börse unberechenbarer machen. Gerade seine Zollpolitik, inwieweit auch die Reaktionen darauf ausfallen werden und die globale Wirtschaft insgesamt gelähmt wird.
Aber für mich ist es trotz allem kein Grund, alle Aktien zu verkaufen, sondern mich nur auf Kurskorrekturen von 10% im Februar oder März 2025 vorzubereiten. Dann treffen sie mich auch nicht mehr so hart. Deshalb und auch aus steuertechnischen Gründen habe ich über die Feiertage vielleicht etwas mehr als in den boomenden Vorjahren mein Portfolio durchkämmt und teilweise gerade in den USA Gewinne mitgenommen. Ich habe dafür gleich auch den Verlusttopf genutzt. Das geht in Österreich immer nur bis zum 31.12., da man nur die Verluste und Gewinne in einem Jahr gegenrechnen kann. Liebe deutsche Hörerinnen, keine Sorge, ihr könnt Verluste sehr wohl in das nächste Jahr mitnehmen. Darauf sind wir auch sehr neidisch in Österreich. Mehr dazu über Steueroptimierungen in der letzten Geldmeisterin-Folge. Ich habe also Aktien mit Verlusten aus meinem Portfolio geschmissen, um diese gegen die hohen Gewinne, die ja 2024 Gott sei Dank angefallen sind, gegenzurechnen und um sie anschließend teilweise auch wieder für den gleichen Betrag günstig zurückzukaufen. Nämlich jene Aktien natürlich nur, bei denen ich weiterhin an das Geschäftsmodell glaube. Nur um ein Beispiel zu nennen, dazu zählen meine Nestle-Aktien, die ich erstmals nach vielen Jahren verkaufe und das mit Verlust, die mir jahrelang aber schon schöne Dividenden bescherten. Diese Verluste zahlt eigentlich das Finanzamt, weil ich um den Betrag weniger Steuern bezahle. Nestle war vor knapp 3 Jahren, darf man nicht vergessen, sogar schon einmal die wertvollste Aktie Europas vorübergehend. Die Investoren haben aber in den letzten Jahren aufgrund des schlechten Managements nicht zuletzt ein wenig das Vertrauen in das Schweizer Lebensmittelflaggschiff verloren. Und das hat vor allen Dingen mit den Geschäften in den USA zu tun. Da verlor Nestle massiv Marktanteile. Grund sind unter anderem, man erhöhte die Preise zu stark und kaufte ein Mittel gegen Erdnussallergie, das allerdings floppte. Kurzerhand wurde im August 2024 aber der deutsche CEO Schneider durch den Franzosen Laurent France ersetzt, der bereits seit 38 Jahren im Konzern arbeitet und ihn wohl sehr gut wie seine Westentasche kennen sollte. Auch er konnte zuletzt den Kursverfall bei Nestle aber nicht aufhalten. Man fürchtet sich vor den Trumpschen Einfuhrzöllen für die Nespresso-Kapseln, die ausschließlich noch in der Schweiz produziert werden. Den Convenience-Food-Giganten könnte auch der künftige US-Gesundheitsminister Robert Kennedy auf die Füße treten, denn er ist ein Feind von Fertigprodukten. Ach ja, und dann ist da immer noch der Skandal um verunreinigtes französisches Mineralwasser, wo sich Nestle nicht sehr geschickt verhalten hat. Da Nestle aber gedanklich in meinem Langfristdepot liegt, habe ich Verluste steueroptimierend zwar realisiert, aber dann auch zu meiner Meinung nach langfristig gesehen sehr günstigen Preis wieder im selben Umfang gekauft. Auch habe ich den 20%igen Rücksetzer beim Pharmakonzern Novo Nordisk, von dem ich sehr viel halte, genutzt, um meine Position aufzustocken. Auch hier glaube ich weiterhin an das Geschäftsmodell, Diabetesprodukte, die auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen sollen. Ja, und steueroptimierend verkauft und wieder gekauft habe ich etwa auch BASF-Aktien. Die Chemiesparte hatte 2 schwierige Jahre und sollte sich aber schon wieder erholen. Sie sind ja Frühzykliker. Und auch französische Aktien habe ich verkauft und wieder gekauft, die halt meiner Meinung nach durch die politischen Querelen zu sehr unter die Räder geraten sind. Nehmen wir als Beispiel die Rückversicherung SCOR. Auch Antritts habe ich aus Steueroptimierungsgründen einmal verkauft, aber noch nicht wieder gekauft. Antritts werde ich im selben Umfang wieder zukaufen, sobald sich die Konjunktur etwas aufhält. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch langfristig von Aktien tatsächlich getrennt, denen ich in absehbarer Zeit keine Erholung mehr zutraue. Zu dieser Kategorie zählen der britische Handels- und Haushaltswarenkonzern Reckitt Benckiser und aber auch die österreichische Kartonherstellerproduktion Mayr-Melnhof.
Insgesamt schaue ich gerade, dass ich die schwankungsanfälligen Einzelpositionen in meinem Portfolio reduziere, aber dafür jene, von denen ich überzeugt bin, vergrößere und mit dem frei gewordenen Vermögen auch meine breit diversifizierten ETFs aufstocke und so mein Portfolio wetterfester mache, bis sich der erste Trump-Nebel lichtet. Ich habe auch bei den großen Tech-Einzelwerten hier und dort in den USA Gewinne mitgenommen, um die Rückschläge zu realisieren. Ein No-Go für mich ist übrigens nach wie vor die Rüstungsindustrie, auch wenn ich davon ausgehe, dass durch die geopolitischen Spannungen wir bei der Rüstungsindustrie Kursanstiege sehen werden. Aber die will ich nicht mitnehmen. Da gibt's andere Möglichkeiten. Ja, und dann muss ich natürlich zugeben, dass ich doch ein bisschen mehr in Cash gegangen bin, um mögliche Rückschläge dann im März vielleicht zu nutzen. Aber ich bin wirklich nur ein bisschen in Cash gegangen, denn was, lieber Jim und Warren, die Vergangenheit meiner Meinung nach gezeigt hat, ist, dass Angst ebenso wenig wie Gier ein guter Ratgeber ist und es auch ertragsmäßig am schlechtesten ist, längere Zeit nicht investiert zu sein. Prosit Neujahr und ein gutes Börsenjahr 2025 wünscht auf alle Fälle allen Geldmeisterinnen Julia Kistner. Und vielleicht noch, bevor ich das Wort an Jim übergebe, 2 Tipps in eigener Sache. Der erste wäre, ab 2025 wird es das große Geldmeisterinnen-Interview nur noch auf dem Podcast-Kanal Geldmeisterin geben, überall wo es Podcasts gibt natürlich, und nicht mehr parallel auch auf meinem Kanal Börsenminute. Dort gehe ich back to the roots, wie ich einmal angefangen habe, und starte für alle Einsteigerinnen wieder mit dem wöchentlichen 1- bis 2-minütigen Börseneinmaleins. Gemeinsam werden wir uns Folge für Folge mit immer komplexeren, aktuell wichtigen Wissen für den Börsenalltag weiterwagen. Und reinhören lohnt sich deshalb auch für Börsenkenner, weil man viel Basiswissen ja auch vergisst. Ich hoffe, wir hören uns 2025 wieder auf beiden Kanälen, die Börsenminute und Geldmeisterin. Ja, und solltet ihr, das ist mein Tipp 2, für Silvester noch nichts vorgenommen haben, so lädt euch mein geschätzter Kollege Christian Drastil zu einer jahresübergreifenden Wiener Börseparty auf seinem Podcast-Kanal Audio-CD.at ein. Hier wird auch Jim Rogers mit einem neuerlichen Börsenweckruf für Wien das Jahr 2025 einläuten. Happy New Year, Gesundheit und wie gesagt ein gutes Börsenjahr 2025 wünscht euch Julia Kistner. Und in diesem Sinne hören wir doch mal Jim Rogers als pessimistische Gegenstimme an. Okay, Jim, if you still have time. Julia, I always have time for you. Let's start. I'm really curious what you are saying for 2025. Since last time I was calling you up, you have been very, very bearish. You thought that the next bear market latest at the beginning of 2022 will be very violent. Have you changed your mind? Well, I will repeat to you that the next bear market is going to be the worst in my lifetime. The debt in America has skyrocketed higher and higher every month, and nobody seems to care. So the next bear market is going to be very, very serious everywhere in the world, especially in America. But what are you doing right now with your disposable income? Because since October, even earlier, since the mid of 2024 in cash, did you change your mind here? No, I have lots of cash. I still have some investments in China and some investments in Uzbekistan, but for the main part, I have sold out of stock markets everywhere. What do you think about the outlook for 2025? Is it still so bearish or will it take more time? I would imagine that 2025 will be the worst bear market in my lifetime because the debt in America and other places is so
unbelievably high. Even Japan, everywhere, even China has a lot of debt now. So the next bear market is going to be very, very bad, Julia, very bad. And how should we prepare then for 2025? If people know how to sell short, that's one way they can prepare, because in a bear market, everybody gets hurt. If you don't know how to sell short, I would suggest that you put a lot of money in cash. When I say cash, though, you have the problem, which country? I have cash mainly in U.S. dollars because people think the U.S. dollar is a safe haven. It's not, but people think it is. So when things get bad, the U.S. dollar will go much higher. I hope I am smart enough to sell my U.S. dollars if they do go much higher. But the dollar already has strengthened a lot. Isn't it time already for selling it? I am not selling it yet. I would imagine it will go much higher when things get bad because people will be very worried and they don't know where to put their money. They think the dollar is good. It's not, but they think it is. Mm-hmm. That's why I own dollars. You suggest that one should go short in October. You said you haven't been short yet. Are you short right now? I am not short. How has the new presidency of Donald Trump changed your view on the market? He has not changed my view on the market at all. The American stock market has been going up since 2009. That's the longest in American history. So, Julia, we're overdue for a problem. And I would imagine the problem will start in 2025. Oh, Jesus. At the beginning or the end? Do I have time left? Soon. Soon. It will not wait until the end of 2025. And are you still bullish on silver and again on gold then? I do own silver. I do own gold. If I were buying one today, I would buy silver because it's cheaper on a historic basis. Mm-hmm. I talk to different bond managers right now who find the Ukraine already speculative interesting. What's your opinion? Well, if there's peace in Ukraine, and Donald Trump says he's going to have peace very quickly, then Ukraine would be a good place to invest. If there's peace. Mm-hmm. But you should wait until there is peace and not just a ceasefire. I am waiting, yes. But I repeat, Julia, I don't know if Trump can do it, but he says, he insists that he will have peace very soon. And you don't like diversification. You always say this is just for the fund managers. Do you change your mind at least what crypto assets are concerned? Are you also a little bit in crypto assets and Bitcoin or anything like this? I have nothing in crypto assets or Bitcoin or any, and I have not sold them short. I have nothing. They seem to be very good trading vehicles for people who like to trade. But I am not a trader, so I have no positions in Bitcoin or cryptocurrencies. And what about alternative investments like private equity? You are invested in quite a lot in foreign countries where you couldn't go on the stock exchange. What kind of private equity are you invested right now? I do not have any private equity right now because I'm afraid when the bear market comes, it will be very difficult to sell that kind of investment. And what about infrastructure investments? Well, yeah, if you don't know some good ones, I do not. But there are many countries in the world that are rebuilding. I don't know them, but if you know them, they will probably be good investments. Are there not any sector or country you invested lately? Your investments 2 years ago in carbon and in nuclear power have been a good choice, though at that time I could not understand why you got into charcoal and nuclear power. Is there nothing you like at the moment? Well, nuclear power has a promising future. It is cheaper, and if it's properly done, it's safe. If
if it's properly done. It is safe. So yes, I am optimistic about the future of nuclear power most places in the world. And what about agricultural investment, since this is a sector which also works in a crash? Well, agriculture has a very good future. You know, it's been depressed for a while over the past few years. We're still going to eat. We're still going to wear clothes. So yes, agriculture is a good investment. And is there any bubble you see right now? Well, most markets around the world are too expensive. I don't know if they're bubbles or not. Many of them are, but they're certainly, nearly all stock markets are making new highs, or they're near their highs, so they're not cheap. And if there's a next big recession, is there any place you could hide? No, I don't know any place to hide. Maybe agriculture, maybe silver, but I don't know any countries to hide right now. I mean, maybe China for a while, but, you know, China is spending a lot of money to revive the economy and the market. So maybe China, maybe Uzbekistan, but even Uzbekistan will not last too long, because once the bear market starts in America and other major countries, it's going to be very bad. So everybody will suffer. And with the debt all around the globe, what will be the best place then for your girls in the future? Is it China? Well, that's an extremely good question. I don't know. I live in Singapore now, which is a good place to be right now. But I don't know about my girls, you know. They're still young women, and so they're going to have to find some place, and I don't know yet. Maybe China, who knows? Maybe America, who knows? And what about Switzerland and the Swiss franc? Is this a safe haven for you? I own a few Swiss francs, but it's not, you know, the Swiss National Bank has started investing in things like Microsoft. I mean, they're buying shares. When I was young, the Swiss National Bank put all the money in gold and things like gold. Now they're buying shares. So I worry about, I own some Swiss francs. I have some money in Switzerland, but I'm worrying more and more about Switzerland now. But this is what all the sovereign funds also do. I mean, every sovereign fund has to decide for itself. But if I were a sovereign fund, I would worry about Switzerland. The current Switzerland, the Switzerland of 2025, I would worry about. And what would you put in your portfolio then besides dollar and gold? Well, that's a very good question, Julia, because when I sell my dollars, I don't know where to go. I don't know where to go now. You know, the euro everybody has potential problems, so I don't know. It's something I think about every day, but I do not have an answer yet. And does it still make sense to invest into Japanese ETFs? Not for me. The Japanese stock market, I mean, I sold Japan. Japanese stock market has gone up a lot. I sold it. I sold it too soon, obviously, but I'm not buying it back. Julia, Japan has some very serious problems. Yeah. The population has been declining for 15 years. The debt skyrockets every day. I mean, declining population, rising debt, that's not good for a country. To get something positive out of the Happy New Year's wake-up call from Jim Rogers, what about property? Well, sure, property, if you're at the right place. I mean, there's some places in the world where property is a very good investment. Some places where it's terrible. New York is terrible right now. You know, there are many places where property has been skyrocketing, so those are not good places. But there are many places in the world, Julia, where property is very, very depressed. And where is it not depressed? Singapore is not depressed. Hong Kong is not depressed. But most markets are strong. I mean, in Africa, they're depressed, yes. Some parts of South America, they're depressed, yes. North Korea, they're very depressed.
There's some places that they're depressed, but in many places, property has been strong in the last couple of years. Mm-hmm. And is there anything in Europe you could invest? I do not know the place in Europe where there are no problems. I'm sure there are some places, I just do not know them. Mm-hmm. Do you think that in Europe the stock exchange are too tiny anyway? Would you again invest into Austria Stock Exchange 2025, 40 years after you set the fireworks in Vienna, thanks to your recommendations? Well, I'm not investing in Austria now because, as I say, most markets around the world are strong, and when markets start getting weak, everybody's going to be affected. Mm-hmm. I mean, when America starts declining, everybody's going to be affected. Mm-hmm. And don't you think at least for speculative 2025 is interesting, the American market with all its barriers, taxes and tax cuts and so on? Isn't this an interesting market then? To repeat, I don't know any interesting markets right now. Maybe agriculture, maybe silver, a few things, but most markets have been strong and are strong. I like to buy things that are weak, Julia. You know that. So you look for depressed markets in Africa? Well, if I can find a depressed market somewhere where good things are starting to happen, yes, I would be interested. I have not seen any market like that recently. Maybe Uzbekistan, maybe China, but not many. Mm-hmm. So now your advice, better sooner than later, is to rush out of all the markets. That's what I have done, yes. Mm-hmm. And there's also no possibility to just change, for example, the sectors to get into consumer staples or something more defensive? Well, of course, if you can find a cheap company or a cheap stock, yes. If you can find a cheap stock, perhaps you should invest, but I do not know any. Mm-hmm. And what about banks right now? Because everybody says it will be the year of mergers and acquisition next year. Isn't this a nice place for investment banks? If you know a cheap investment bank with smart people, yes, that's a possibility. I do not know a cheap investment bank with smart people. So for you, the everything, the horizon is not very blue, it's more black, and you either go short than you would buy anything. I am not buying anything yet. Who knows? If I find something, yes. But right now, I am not buying anything. I am not selling short yet, but I am looking for something to sell short. Okay. And you don't know in which area? No, well, I know the things that have been, in America, there's 7 or 8 stocks that go up every day. 7 stocks, maybe those. Mm-hmm. What I want to find are the stocks that go up all the time, that have become very expensive. And that's what I hope I will find them, and I hope I will sell them short. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Jim. I hope the sun will shine and it will also get you more positive again. Well, the sun is not shining now in Venice, but maybe later. Okay. Thank you, Julia. Happy New Year. Nice to see you. Happy New Year. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.